Hi, hello, welcome to SVB YouTube channel. I think you are very eager to have the third unit. So let's start the third unit. So the third unit brings the message of life. Is it or not? So in our life we have all sort of impediments, obstacles, everything, and life is a tragedy. I would say life is a tragedy. Is it or not? So that is my opinion, and if I ask you, definitely you would say that life is a tragedy. So and the failure, the obstacles, impediments, all the things teach us a best method of our life, and the failures and the impediments, obstacles. So all sort of things which we come across in our life plays very important role, is it or not? So here the topic is quite different from other topic. So see that in celebration of being alive. So now the world is in the clutches of coronavirus, that is COVID-19. So now definitely I would say that I thank God that we all are alive and safe at home, is it or not? So that's what the author says here. I think this period matches this prose lesson, is it or not? So in celebration of being alive, so we have to celebrate our life that we are alive, is it or not? But says Dr. Christian Barnard. And the warm-up session. So warm-up session, they have given so many celebrities. So there are several physically challenged people who have lived successful and meaningful lives. So we know very well that we should not step back that we are physically challenged. So as a human being, we have all sorts of things in our life. So just you think it over, the physically challenged people or mentally challenged people. So though they have affected all sort of thing, they just braked and they have come up in life. So now we are going to talk about those type of peoples. None other than, see that Beethoven, Demontis, Helen Keller, Mariyappan Thangavelu, Mozart, John Milton, Sudha Chandran. Is it or not? So see, here are a few personalities who have fought great odds. Odds is nothing but the obstacles, the impediment, the strange thing we have, which we have in our life, day-to-day life, and lived a life of blazing achievements. That means a shining achievements. Let's share what we know about each of them and complete the table below. So Beethoven is nothing but is the name of a personality. And then Beethoven, who is Beethoven? He is a well-known musician, is it or not? A well-known musician. Actually, Beethoven first noticed difficulties with his hearing decades earlier. Sometimes in 1798, when he was about 28. By the time he was 44 or 45, he was totally deaf and unable to converse unless he passed written notes back and forth to his colleagues, visitors and friends. And he died in 1827 at the age of 56. December 17, 2019. He died. So see, so though he had hearing impaired, so he was well-known person in music. And then Demont is a well-known politician. And then the nature of challenge which he carries is speech impediment. So just in the field of politics, as a politician, he or she should have the oratorical the oratorical skill, is it or not? So though he is challenged with that speech impediment, he was well-known orator and obtained a great deal of fame, is it or not? And he began his career as a politician. And then third one, Mariyappan
Thangavelu. I think we should say about him. Mariyappan Thangavelu. Sorry, before going to that, Helen Keller. So Helen Keller, the nature of challenge is visually impaired. Yeah, visually impaired. And then the field of achievement is in education. So at 19-month-old, Keller contracted an unknown illness described by doctors as an acute conjunction of the stomach and the brain, which might have been scattered fever on. So the illness left her both deaf and blind. Is it or not? And then, as I said, Mariyappan Thangavelu. So when he got, actually the accident, at the age of 5, Mariyappan suffered permanent disability in his right leg when he was run over by a drunk bus driver while walking to school. The bus crushed his leg below the knee, causing it to become stunned. Mariyappan Thangavelu is an Indian Paralympic high jumper. He is the India's first Paralympic gold medalist since 2004. And what all the awards he got? Padma Shri, Arjuna Award for Para Athletics. Okay, and then Mozart, underachiever, is a well-known music composer, Austrian composer. And then John Milton. We know very well about John Milton. I think you all have read about Milton's Paradise Lost. It's a wonderful thing, wonderful piece in that literary work, and well-known person in the literary field. And then Sudha Chandran, physically impaired, a very good dancer, and then celebrity, both film industry, and then well-known serial actress. So we all know that Dr. Christian Barnard was the first doctor perform a heart transplant surgery. Here we have an extract of his speech, wherein he narrates an experience which has changed his perspective of life altogether. Let's find out what led to such a dramatic transformation. Okay, let's move to the author introduction, then we'll step into the text. So see about the author. Christian Neethling Barnard was born in rural South Africa in 1922 to poor parents as their fourth child. He evinced great interest in his academics and was determined to pursue medicine after the loss of his brother to a cardiac ailment. He won many scholarships and pursued his higher studies, specializing in cardiac surgery. As a cardiac surgeon, Barnard focused on congenital and complicated cardiac condition for which there was no cure at that time. After experimenting with her transplantation on animals, he performed the world's first human-to-human heart transplantation in the year 1967. So underline that. Underline. Okay. He gained worldwide recognition and went on to develop many surgery techniques which are being adopted till date. Barnard has penned 14 books and 235 scientific articles that have been published in reputed journals. Some of his books are 1 Life, 50 Ways to Health Heart, The Best Medicine, The Faith. A pioneer in cardiac surgery, he obtained a doctorate in medicine from the University of Cape Town. This was followed by 11 honorary doctorates bestowed upon him by universities all over the world. He has also received 36 international awards. In his late years, he established the Christian Barnard Foundation to serve and promote the cause of underprivileged children throughout the world, and died at the age of 78 in the year 2001. So what a big thing, no? So he have found out the heart transplantation, and now we are safe. Is it or not? Actually what happened, his brother died of the abnormal heart.
That was the first introduction of Dr. Barnard to the suffering of children. He felt that his brother had been that day. The sophisticated heart surgery would have saved him. Is it or not? So that's what he was thinking. And then he says obstacles and impediments is the best experience. And if you do not have the experience of tragedy, you're plain. And if you are experienced with a tragedy, we will make your path. We, in the sense, the tragedy will make your path clear, because all sort of obstacles and impediments will teach you a clear path, because already you're experienced in that field. So what all the impediments you will get, you can face it and you will break, and you can come up in life with flying colors. Okay, and then I must say, do not worry about. So actually, in celebration of being alive, as I said, we have to thank the God that we are alive. Okay, and you should not talk about the you should not talk about the minus which you have. Anyhow, God has created all sort of plus and minus before you that you have to face. Okay, do not worry about what you lost. Just note it down. Do not worry about what you have lost. Be happy with what you have. That is very, very, very important, isn't it or not? So we should not worry about the lost thing. Just omit it. So just be happy. Oh, anyhow, this much of thing I have. So that is okay. So Sai will explain in Tamil. You can make a note. Okay, for Tamil medium students, I'll explain. Okay. So as I said, we all know that Dr. Christian Barnard was the first doctor to perform a heart transplant surgery. Here we have an extract of his speech wherein he narrates an experience which has changed his perspective of life altogether. Let's find out what led to such a dramatic transformation. That is, I'll explain it in Tamil. Just make a note it. Maruthuvar Christian Barnard முதல் முறையாக ஒரு இருதய மாற்ற அறுவை சிகிச்சையை செய்தவர் என்பதை நாம் அனைவரும் அறிவோம். இங்கே அவரது பேச்சின் சாராம்சம் உள்ளது. அதில் அவரது முன்னோக்கு வாழ்க்கையை முற்றிலும் மாறுபட்ட ஒரு அனுபவத்தை அவர் விவரிக்கிறார். அப்படிப்பட்ட வியத்திற்கு தத்ரூப மாற்றத்தை எது வழங்கும் என்பதை காண்போம். ஓகேவா? So let's see. More and more as I near the end of my career as a heart surgeon. Actually here we have in this prose they have given 13 points. Okay, so first 5 points today we'll discuss. More and more as I near the end of my career as a heart surgeon, my thoughts have turned to the consideration, that means careful thought, of why people should suffer. So here he arises a question, why people should suffer. Suffering seems so cruelly prevalent, that means common in the world today, is it or not? So nowadays, all sort of, as I said, now the world is in the clutches of corona virus, is it or not? So the thing is now common, is it or not? The prevalent in the world, is it or not? In the world today, do you know that of 125 million children born this year, 12 million are unlikely to reach the age of 1 and another 6 million will die before the age of 5, and of the rest, many will end up as mental or physical cripples. Is it or not? People with some disability. ஒரு இருதய அறுவை சிகிச்சை நிபுணர் ஆக எனது தொழிலின் அல்லது பணியின் இறுதியை நான் அதிகமதியாக நெருகின்றதனால் ஏன் மக்கள் வேதனைப்படுகின்றனர், ஏன் மக்கள் வேதனைப்படுறாங்க அப்படிங்கிறத அவர் சொல்கிறாரு. ஓகே, இன்றைய உலகில் பொதுவாக கஷ்டங்கள் மிக்க கொடூரமாக எல்லாமே கொடூரமாக தான் காணப்படுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இந்த ஆண்டில் பிறந்த 12.5 கோடி குழந்தைகளில் 1.2 கோடி குழந்தைகள் ஒரு வயதை எட்டுவதில்லை. மேலும் மற்றொரு 60 லட்சம் 5 வயதிற்கு முன்னர் இறந்து விடுகின்றனர். அதில் மீதி மிஞ்சறவங்க என்ன ஆகுவாங்க, மேலும் மீதி உள்ளவர்கள் அநேகர் மனநிலை அல்லது உடல் ரீதியாக குறைவற்றையாக முடிவு அடைகின்றனர் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ இதுதான் என்னுடைய மீனிங்.
ஓகேங்களா. நெக்ஸ்ட்டு என்ன சொல்கிறாங்க, மை gloomy thoughts probably stem from an accident. So after the accident, okay, so after the accident, what experience he got, he talks about now. I had a few years ago. One minute I was crossing the street with my wife after a lovely meal together, and the next minute a car had hit me and knocked me into my wife. She was thrown into the other lane and struck by a car coming from the opposite direction. சில தினங்களுக்கு முன் எனக்கு நடந்த விபத்திலிருந்து ஒரு வேளை எனது மந்தமான அல்லது இருண்ட எண்ணங்கள் தெளிர்கின்றன அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஓகேவா. நாங்கள் இருவரும் ஒரு சிறப்பான உணவை உண்டு ஒரு நிமிடம் எனது மனைவியுடன் சாலையை கடந்து கொண்டிருந்த போது ஒரு கார் விழுந்த அந்த நிமிடம் என் மீது மோதியது. மேலும் ஏன் மனைவி மீது மோதியது? அவர் மற்றொரு தடத்தில் வீசப்பட்டால், மேலும் எதிர் திசையிலிருந்து வந்து கொண்டிருந்த ஒரு காரினால் இடித்து தள்ளப்பட்டால். ஏன் எங்களுக்கு மட்டும் இப்படி நடக்குது, ஏன் நடக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி கொஸ்டின் எழுப்புறாங்க. During the next few days in the hospital, I experienced not only agony but also the anger, he says. இப்போ நாமளே ஒரு ஹாஸ்பிட்டல் இருக்கோம், அந்த வலி வேதனை ஒரு பக்கம், அதே சமயத்தில் ஏண்டா நம்மளுக்கெல்லாம் அப்படி வந்துச்சுன்னு ஒரு எரிச்சலையும் ஊட்டக்கூடும், அப்படி தானே. ஸோ ஆனால் நம்ம மறந்துடுறோம் பாருங்கள். இப்போ நம்ம உயிர் பிழைச்சதே பெரிய விஷயம். ஆனால் உயிர் பிழைச்சிட்டோம், இந்த வேதனைகளும் நம்ம கம்மி. இதே இறந்து போயிருந்தால் ஒன்றும் பண்ண முடியாது இல்லையா. ஏதோ கடவுள் நம்மளை உயிரை காப்பாற்றிருக்கிறார். அப்போ அந்த வேதனை வெளியிலிருந்து வந்தால் நம்ம உயிர் மிச்சமாயிடுச்சு அப்படிங்கிறத நம்ம நினைக்கிறது இல்லை அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு இதை சொல்கிறாங்க. ஓகேவா. ஸோ பாருங்கள், மருத்துவமனையில் அடுத்த சில தினங்களில் கொடும் வேதனை மற்றும் பயம் மட்டுமின்றி கோபத்தையும் நான் அனுபவித்தேன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஐ குட் நாட் அண்டர்ஸ்டாண்ட், அவருக்கு ஒன்றுமே புரியல. why my wife and I had to suffer. So again he raised a question, why he and his wife has to suffer. ஏன் எதுக்காக பண்ணணும், என்ன பாவம் பண்ணணும், என்ன தப்பு செஞ்சோனாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறாங்க. I could not understand why my wife and I had to suffer. I had 11 broken ribs and perforated lung. My wife had a badly fractured shoulder. Over and over I asked myself, why should this happen to us? I had to do. After all, there were patients waiting for me to operate on them. My wife had a young baby who needed her care. So here is a question. So I have the commitments. My wife too, she to have the commitments, isn't it not? She too the commitments. So why we have to suffer a lot, he says. நானும் என் மனைவி ஏன் கஷ்டப்பட வேண்டும் என்பதை என்னால் அறிந்து கொள்ள முடியவில்லை. எனக்கு 11 விலா எலும்புகள் உடைந்திருந்தது. மேலும் எனது நுரையீரல் ஒன்று மிகவும் சிதைந்து துவாரங்களுடன் இருந்தது. மீண்டும் மீண்டும் இது ஏன் எங்களுக்கு நேரிட வேண்டும் என நான் என்னையே கேட்டேன். எல்லாவற்றுக்கும் மேலே நான் செய்திட வேலை உள்ளது. அதுக்கு மேலே எனக்கு இன்னும் நிறைய வேலை இருக்குது. என்ன அப்படின்னா, என்னை நம்பி நிறைய பேஷண்ட்ஸ் இருக்காங்க. நான் அவர்களில் அறுவையை செய்திட அங்கே நோயாளிகள் காத்து கொண்டிருக்கின்றனர். எனது மனைவியின் அக்கறை தேவைப்படுகின்ற ஒரு இளம் குழந்தை என் மனைவிக்கு உள்ளது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இதே எங்கள் அப்பா இருந்திருந்தால் என்ன சொல்லியிருப்பார்? ஸோ மை ஃபாதர் ஹேட் he still be alive would have said, my son, it's God's will. That's the God tests you. Suffering ennobles you, make you better person. இதே எங்கள் அப்பா என்ன சொல்லியிருப்பார்? ஒரு கஷ்டம் வந்தால் கடவுளோட சோதிக்கிறாருன்னு எடுத்துக்கோ. அந்த சோதனை உனக்கு ஒரு நல்ல செய்தியும் ஒரு நல்ல லெசனையும் உனக்கு டீச் பண்ணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஓகேவா. எனது தந்தை உயிருடன் இருந்திருந்தால் இவ்வாறு கூறியிருப்பார், என் மகனே, இது கடவுளின் சித்தம். அந்த வழியில் கடவுள் உன்னை சோதிக்கிறார். பாடுகள் உனக்கு துணை புரிகிறது, உன்னை ஒரு மிக நல்ல நபராக காணப்படுத்துகிறது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. பட் ஆஸ் அ டாக்டர், இப்போ நான் ஒரு டாக்டராக இருக்கேன், எங்கள் அப்பாவுக்கு போனால் ஓகேவாக இருக்கலாம். பட் ஆஸ் அ டாக்டர் I see nothing noble in a patient thrashing around in a sweet soaked bed, mind clouded in agony.
அந்த மனசு அந்த மைண்டு ஃபுல்லாக எப்படி கண்ணா லட்டு திங்க ஆசை அப்படிங்கிற மாதிரி அந்த க்ளவுட் ஃபார்மில் வந்து நிற்கிற மாதிரி ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் இப்போ நம்மளுக்கு வந்து கண்ணா லட்டு திங்க ஆசைனா என்ன வந்து நிற்கிது, அந்த வலியும் அந்த வேதனையும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. நார் கேன் ஐ சி எனி நொபிலிட்டி இன் த க்ரைங் ஆஃப் எ லோன்லி சைல்டு இன் த வார்டட் நைட். வேறு எதுவுமே என்னால் பார்க்க முடியல. விதவுட் ரெஸ்ட் அப்படிதான் த்ராஷிங் அரவுண்ட் அந்த படுத்த படுக்கையாக அது என்ன சொல்கிறாங்க. ஆனால் ஒரு மருத்துவராக வியாகுலம் சூழ்ந்த மனதுடன் வியர்வையில் ஊறிய படுக்கையில் போடப்பட்டுள்ள நோயாளியை சுற்றிலும் சிறப்பான ஒன்றையும் நான் பார்க்கவில்லை. என்ன இருக்க போகுது நோயாளிகிட்ட? ஒன்றும் இல்லை. இரவில் ஒரு அறையில் தன்னந்தனியே கதறும் ஒரு குழந்தையிடம் எந்த ஒரு உரிய பண்பையும் என்னால் காண முடியவில்லை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இந்த வலி வேதனையினால் துடிக்கக்குள்ள அதுக்கிட்ட என்ன கிடைக்கிது, எனக்கு ஒன்றுமே கிடைக்கல அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க. ஓகே, அதுக்கப்புறம் பாருங்கள். இன் தோஸ் டேஸ் தே டிடன்ட் ஹாவ் சொஃபிஸ்டிகேட்டட் ஹார்ட் சர்ஜரி. ஏற்கனவே சொன்ன பார்த்தீங்களா, அவங்களுடைய பிரதர் வந்து இறக்கக்குள்ள அந்த மாதிரி எந்த ஒரு சொஃபிஸ்டிகேட்டாக எந்த ஒரு ஹார்ட் சர்ஜரி இல்லை. இருந்திருந்தால் அவங்க பிரதரை காப்பாற்றிருக்கலாம், ஆனால் அப்போ இல்லை. ஸோ அதனுடைய ஒரு பெரிய தாக்கத்தால் தான் இவர் இந்த மாதிரி ஆனதுக்கு காரணமே. I have always found the suffering of children particularly heartbreaking, especially because of their total trust in doctors and nurses. So when we go to hospital, so if we have any problem, healthcare issues and all, so we believe the doctors and the nurse, because we have a strong hope that definitely doctor will cure our risk and all. Okay, they believe you are going to help them. If you can't, they accept their fate. உங்களால் முடியல அப்படின்னா சரி போ, இதுதான் என்னோட விதி அப்படின்னு நினச்சிப்பாங்க. They go through mutilating surgery and afterwards they don't complain அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க. அந்நாட்களில் அதிநவீன இறுதி அறுவை சிகிச்சை அவர்களுக்கு கிடையாது. நான் எப்பொழுதும் குழந்தைகளின் இந்த கஷ்டங்களை பார்த்திருக்கிறேன். ஏன்னா அவர் ஆஸ் அ டாக்டர் அப்படிங்குள்ள கண்டிப்பாக பேஷண்ட்டோடைய சைக்காலஜி அவருக்கு தெரியும். ஓகே, பார்த்துருக்கிறார். குறிப்பாக மனம் உடைந்து போன ஒன்று, குறிப்பாக மருத்துவர்கள் மற்றும் செவிலியர்கள் மீது அவர்களது மொத்த நம்பிக்கையால் அது ஆனது. உங்களால் முடியாது எனில் அவர்கள் அவர்களது தலைவிதியை ஏற்றுக்கொள்கின்றனர். அவர்கள் உரிச்சிதைவு அறுவை சிகிச்சை கடந்து செல்கின்றனர். மேலும் பின்னர் அவர்கள் குற்றம் சொல்வதில்லை. நம்மளுக்கு நடந்தது அவ்வளோதான், நம்ம அவ்வளோதான்ப்பா அப்படிங்கிற மாதிரி நினச்சிக்கிறாங்க. ஓகே, ஸோ ஐ திங்க் யூ காட் தட் the story. Soon I'll catch you in the next part of the video. Thank you very much for having this class presented by N. Ramesh Kumar, HOD Department of English, Sri Vidya Bharati Metric Higher Secondary School, Sakramthi. Bye students.